Okay, let me go for the session. Uh, you need not list out the 10 essentials of a valid contract as of now. You know the 10 essentials, right? For a contract to be valid, we need to have 10 essentials. This is for a valid contract. Now, நீங்க எந்த ஒரு heading பார்த்தாலும் you should be very sure about these two terms. One is agreement and another one is contract. Okay, இந்த ரெண்டு termல மட்டும் கொஞ்சம் ஷுவரா இருங்க. கொலோக்கியலா மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணுவோம், that's different. Okay, and please be very sure with using the term void agreement and void contract. இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா, void agreement, void contract. இந்த 10 essentialsல நம்ம grouping பண்ணும்போது, remember we have grouped like this: 9 essentials ஒரு angle and ஒரே ஒரு essential last. I'm not going to list out the 9 essentials. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நான் தான் பேசிட்டு இருக்கேன், எனக்கு பேசி பேசி போர் அடிக்குது. ஓகே, எனக்கு மறந்தாலும் நீங்க மறக்க மாட்டீங்கல்ல, so you won't forget it. Okay, so you won't believe. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், என்னோட எக்ஸாம்ல வந்து this was my first question when I wrote my law paper and what are the essentials of a valid contract. I forgot this point to write. I cannot remember. I'm trying to recall. ஐயோ, என்னடா ஒரு 15 தடவை நான் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் நான் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கேன். But still I cannot forget, remember this one point. என்னவா இருக்கும், ஐயோ எவ்வளவு கிளாஸ் எடுத்திருக்கோமே தெரியல. It's not exam tension at all. Totally out of flash. கம்ப்ளீட்டா வந்து ஞாபகமே வரல. ஓகே, பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது. சோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா நான் எங்கெங்க ஹிக்கப்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும் அதெல்லாமே வந்து அந்த கேப், அந்த ஹோல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன். சோ யூ வில் நாட் ஃபேஸ் திஸ் ஹிக்கப். பட் when I gave the assignment on this was the very first question, right? எத்தனை பேர் வந்து லா ஓவர் மேம்னு போட்ட பிறகு கொஸ்டின் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணல? இன்னும் நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் many finished up to third one. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தரலையா மேம்னு ஒரு குறையெல்லாம் சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஃபைன். What are the essentials of a valid contract? Support with answers சொன்னேன், support with examples போட்டேன். நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருந்தீங்க. பட் என்னோட பாயிண்ட் வந்து இந்த லாஸ்ட் 10th பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, எத்தனை பேர் இது கரெக்டான வேலிட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னு பார்த்தா ஐ கேன் ஹார்ட்லி சே இட்ஸ் 50-50. ஓகே, what is this point? Can you please give me the phrase? I'm not going as per the act. நான் எடுத்த ஆங்கிள், ஏன்னா திடீர்னு இன்னைக்கு என்னோட கிளாஸ் யாராவது அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்னது மேம் இது 10th பாயிண்ட் இதான் வரும் அப்படி இல்ல. நான் எடுத்த ஆங்கிள் இது 10th பாயிண்ட். ஓகே, நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி, சோ நாட் as per the section number, not as per the act, anything. என்னோட லாஜிக்லாம் இது பாத்தீங்கன்னா நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி declared as void. Okay, எதனா லாஸ்ட் பாயிண்ட்? What do you understand from this? When I say what do you understand from this, you have to understand everything. Okay, full Indian contract act ஞாபகம் வரணும். என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம் வச்சுதான், ஒன்னு void agreement and இன்னொன்னு வந்து void contract. ஓகேயா? எஸ், டெல் மீ, what about the nature here? Is it void agreement or void contract? Void contract. Thank you. So this is void contract. Other doubt இல்லைங்களா? இது வந்து void agreement சொல்ல மாட்டோம், void contract னு சொல்லுவோம். இந்த first 9 points இல்லைன்னா, if not satisfied now, you will be using the term void agreement because we have discussed many number of times this is void ab initio, which is void from the beginning. If something is void from the beginning, you cannot execute in the middle also. Correct? என்ன வேணா நீங்க சிச்சுவேஷன் மாத்துங்க, ஆளை மாத்துங்க, என்ன வேணா பண்ணுங்க, void from the beginning னா void தான். அதனால the term என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், void agreement யூஸ் பண்ணுவோம். But that's not the case with the last point, not expressly declared as void, which means it happens to be a void contract if it is void at the time, okay, not at the time, after entering into the contract. After entering into contract. Is it okay? After entering into contract. Probably நான் ரெகுலர் செஷன்ல வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன்னா, A and B enter into an agreement or contract. என்ன கான்ட்ராக்ட்னா, for the marriage of A's son A, ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, B ஓட சன் BB, B ஓட டாட்டர் சொல்லலாம், சன் டாட்டர் சொல்லிக்கலாம். இப்ப அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்ல, அது வந்து இட்ஸ் நாட் எனக்கு தப்பித்தாடி சொல்றதெல்லாம், லைக் மேட்சஸ் வித் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, கரெக்ட்லி மேட்சஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட். A and BB, 2 persons.
இந்த ரெண்டு பர்சனுக்கு மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த கெப்பாசிட்டி தரு ஏ இஸ் கெப்பாசிட்டி டு மேரி பிபி. அப்போ இது வந்து வேலிட் அக்ரிமெண்ட் இல்ல, இது வந்து வேலிட் அக்ரிமெண்ட். ஏன்னா ஆல் த 10 essentials இன்க்ளூடிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கெட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே, இந்தியால வந்து இந்த சேம் செக்ஸ்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வந்து எப்பத்துல இருந்து ஆத்தரைஸ்? 2017-18 பிறகுதான் ஆத்தரைஸ் நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இல்ல. அதுக்கு முன்னாடி வந்து லீகலா இல்ல. அதுக்கு பிறகு வந்து சேம் செக்ஸ்ல மேரேஜ் பண்ணிக்கலாங்கிறது வந்து 2017-18 பிறகுதான் வருது. இஃப் யூ ஆர் வெரி ஷூர் கேன் செக் வித் த டேட். இது வந்து இன்கேஸ் பிபி இறந்துட்டாருன்னா யூ கேன் நாட் எக்ஸிக்யூட் திஸ், ரைட்? அப்ப இது என்னாச்சு? நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி டிக்ளேர் அஸ் வாயட்ங்கிறது வாயட் அக்ரிமெண்ட் சொல்ல மாட்டோம், என்னன்னு சொல்லுவோம்? வாயட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம். சோ இது ஒரு கேஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன். இன்னொரு கேஸ் வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன்னா இந்த இன்டர்ஸ்டேட் ரைஸ் ட்ரேட். சோ தமிழ்நாடுக்கும் கேரளா ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து there was a state law where central government was interfering, saying that rice வந்து interstate trade பண்ணக்கூடாது, banned இருந்தது. Okay, this is the situation currently happening where India has banned the exports the rice to non-basmati rice நினைக்கிறேன், non-basmati rice to எங்க யூஎஸ். நம்ம ஃப்ரெண்ட் 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்திருக்காரு, 2 நாளைக்குன்னா 4-5 டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டாரு யூஎஸ்ல இருந்து. ஜஸ்ட் விசிட் ஃபார் 2-3 வீக்ஸ் லீவ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. ஆஃப்டர் சம் 5 இயர்ஸ் பிறகு சொல்றாரு அரிசியே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்ட்டு. ஓகே, இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஃபாரினுக்கு போய் சம்பாதிக்கலாம்னு நினைப்பீங்க, சோறு வேணும்ல அல்டிமேட்டா, அதுக்காக தான் சம்பாதிக்கிறோம். ஓகே, ரைஸ். சோ என்ன ரீசன்காக? இஃப் யூ ஃபைண்ட் டைம், not if you find time, definitely please find some time. எதுக்காக வந்து ரைஸ் பேன் ஆயிருக்கு இந்தியால? ஓகே, ப்ராபப்லி இஃப் யூ லுக் அவுட் த கேப்ஷன்ஸ், ஏன்னா ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பர்லயும் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேப்ஷன்ஸ் போடுவாங்க. ஒரு இடத்துல வந்து டொமஸ்டிக் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா, அதனால வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசன். பிகாஸ் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டே இருந்தா we will not have that. ஏன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரைஸ் தான் மேஜர் இது. அண்ட் சவுத் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும், நார்த் இந்தியா சைட் போனாலும் ரைஸ் இருக்கும். வீட் தான் டாமினண்டா இருந்தாலும் ரைஸ் இருக்கு, இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி பச்சரிசி புழுங்கல் அரிசி சொல்ல மாட்டோம், அவங்க வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தான் இந்தியா சைட்லாம். அண்ட் இன்னொரு கேப்ஷன் பார்த்தா எக்ஸ்போர்ட் வந்து ரெடியூஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் என்னது இன்ஃபிளேஷன்னால, டு கர்ப் இன்ஃபிளேஷன். இது ஒரு கேப்ஷன் போகுது. அண்ட் இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த மான்சூன் ரெயின். இல்ல இப்ப கிளைமேட் சரியில்லைல்ல, இந்தியாவில மட்டும் இல்ல, ஆல் ஓவர் த குளோப் கிளைமேட் சரியில்லை. அங்கங்க ஃபிளட், ஒரு சைட் பயங்கர வெயில், இறந்து போறாங்க பாத்தீங்களா? Like the weather is so hot and so many die because of the climate. ஒரு சைட் பாத்தீங்கன்னா ஃபிளட், ஆலங்கட்டி மலை, எல்லாமே அந்த மாதிரி நியூஸ் வருது. So monsoon rain is not in the right period. அதனால வந்து will not be having sufficient rice for our domestic purpose. அதனால வந்து reduce பண்றதா ரீசன்ஸ். ஓகே, ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா, இப்ப இந்த ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக என்டர் ஆனவங்க எல்லாமே என்னாச்சு? கான்ட்ராக்டர் வாய்ட் ஆச்சு இல்ல. நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுல தப்பு பண்ணிருந்தீங்க. ஓகே, ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்ட். சோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டன். சோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங், probably you will get this 12 questions as your assignment for law, Indian Contract Act alone, in all the different topics. ஒவ்வொரு டாபிக்ல இருந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின். இதெல்லாம் வந்து I find that many might have completed this first 3. இல்ல, can you give the assurance? Many. நிறைய பேர் வந்து கட்டாயமா 1 or 2 கிராஸ் பண்ணிருப்பீங்க, இந்த தேர்ட் வரைக்கும் கிராஸ் பண்ணிருப்பீங்க. கரெக்டா? எனக்கு சப்மிட்டும் பண்ணிருக்கீங்க. Remaining these questions up to 12 has to be submitted by you. இன்னைக்கு வந்து remaining Indian Contract Act will be done. சோ எனக்கு வந்து இதை சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ஸ் நோட் பண்ண வேண்டாம். ப்ராபப்லி இப்போ 9:45 வந்து உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போஸ்ட் ஆயிருக்கும். You might get the question from as a PDF copy from there. சோ எனக்கு வந்து ஏற்கனவே இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டினியூ ஃப்ரம் ஃப்ரோ, இல்லைன்னா வந்து எல்லாமே வந்து நீங்க பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் பண்ணுங்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு இந்த 12 கொஸ்டின்ஸும் அசைன்மெண்டா வேணும். நீங்க இது முடிச்ச பிறகுதான் I'm going to start with Sale of Goods Act. ஏன்னா சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் படிக்கும் போது அப்படியே இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் ஒட்டி வேற மாதிரி போகும். அப்படியே இதை வச்சே வேற மாதிரி போற மாதிரி இருக்கும். So you should be very confident with this talk. Okay, so the 12 questions வந்து I request you to post, and don't post in Google Classroom. I request you to post in Telegram. ஓகே, டெஸ்ட் மட்டும் அதுல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, டெஸ்ட் வந்து வேற ஃபார்மேட்ல போகும். இது வந்து எனக்கு
Telegram la irundhuchuna it will be convenient for me for correction purpose and it will be convenient for me. Okay pa, so shall I go for the topic of today's? Yes please. Idu varaikum edavadhu problem, trouble or something like that? Okay. I have to start with quasi contract, right? So I have to discuss with quasi contract, performance, breach and discharge of the contract. Pathalam. So let me go for quasi contract immediately. Yeah, please join. Quasi contract, a contract in which one party is bound to pay money, in consideration of something done or suffered by the other party. Let me go for points to ponder. No contractual relationship exists, but law makes out a contract for them. கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா ஒரு ஆஃபர் இருக்கணும், அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். அந்த ஆஃபரை வந்து அக்செப்டா அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிருக்கணும். கன்சர்ன் கிவன் ஆஸ் இட் இஸ். ஞாபகம் இருக்கா? இதெல்லாமே முடிஞ்சாலும் அது என்னவா இருக்க முடியும்? கான்ட்ராக்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் வென் வி யூஸ் த டேர்ம் quasi, இட்ஸ் மென்ட் அஸ் நான் ஜுடிஷியல். இன்னொரு டேர்ம் தேங்க்யூ half judicial or non judicial. அப்போ which means law makes out a contract for them. Okay. எந்த பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா quasi contract rests on the ground of equity that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. So நம்ம கான்ட்ராக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா லீகல் அக்ரிமெண்ட் டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். when we say legal agreement, consideration is an important one. It's an important essential to support. and இந்த கேஸ்ல வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஸும் பெனிஃபிட்டடா இருக்கும். பட் quasi contract வந்து இருக்கிற ரீசனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும், அது காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வந்து பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னது இந்த அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி அகேன்ஸ்டா இருக்கிறது. ஆக்சுவலா நம்மளோட எந்த ஒரு லெஜிஸ்லேஷனா இருந்தாலும் டிஃபைன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், அன்ஜஸ்ட் பிரின்சிபல் அகேன்ஸ்ட் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் இதெல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடாதுன்ட்டான். இருக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான். ஓகே, சோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பார்க்கும்போது அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. கிரவுண்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியை பேஸ் பண்ணி இந்த quasi கான்ட்ராக்ட் வந்து இட்ஸ் மேட் அஸ் அ லா. ஆக்ட்ல ஒரு ப்ரொவிஷனா இருக்கு. கண்டினியூ. சோ எந்தெந்த கேசஸ்ல வந்து quasi கான்ட்ராக்ட் அரைஸ் ஆகலாம்? claim for necessary supply to a person incapable of contracting or on his account. Do you remember the line is estate is liable for the necessaries? On the point the reimbursement of a person paying money due by another in payment of which he is interested. Probably if you have a look in your material simultaneously, you will find a case saying that இன்னொருத்தரோட கேரேஜ்ல வந்து ஒருத்தர் வச்சுட்டு போயிட்டாரு, குட்ஸ சீஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரெண்ட் வந்து குடுக்கலங்கிறதுக்காக they will be blocking that. அந்த ரெண்ட் வந்து இவர் பே பண்ணிருப்பாரு. ஆக்சுவலி who has to pay the rent now? The tenant has to pay the rent. Okay, so இப்போ அந்த டெனண்ட்டுக்கும் யாரோட குட்ஸ சீஸ் பண்ணாங்களோ அவரோட அந்த அதை வந்து ரெண்ட் பே பண்ணனால they will get a quasi contract. இந்த ஆங்கிள் பாத்திருக்கோம். Obligation of a person enjoying benefit of a non-gratuitous act. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டர் ஆஃப் குட்ஸ், ப்ராபப்ளி இது வந்து யூஸ்வலா வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பெயில்மெண்ட் இந்த கேஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. தெரியாம இன்னொருத்தவங்களோட வீட்டுல போயிட்டு டெலிவர் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் அவர் வந்து தெரியாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே நம்ம தெரியாம தானே யூஸ் பண்ணாரு, அந்த டேர்ம்ஸ் இருக்கும். தெரியாம நாட் அன்அவேர் ஹி யூஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தெரியாம யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ignorance of law is no excuse. இது உங்களோட ஓனர்ஷிப்ல வர ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். else you cannot use it. அதனால you have to be very clear. தெரியாமங்கிற வரலாம் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க தெரியாம. ஓகே ஓகே, அப்ப நல்லா ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கீங்க எல்லாரும். Contemporary, yes, such a beautiful one. What does this means? As much as is earned. Okay, thank you. The payment in proportion to the amount of work done. நீங்க எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணீங்களோ அதுக்குண்டான ப்ரொபோர்ஷன் அமௌண்ட் நீங்க பேமெண்ட் எடுத்துப்பீங்க. பேமெண்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி யூஸ்வலி. ஓகே, அதுக்குண்டான கன்சிடரேஷன் மீன் பண்றோம். The party received benefit must compensate. Okay,
under a void contract. Please make the tone. இப்ப நீங்க வந்து லால பயங்கர எக்ஸ்பர்ட், நம்பியே ஆகணும் உங்களை. நீங்க லா வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இங்க என்ன இருக்கு? void agreement இருக்கா, void contract இருக்கா? அப்படின்னா என்னது? It's not void ab initio from the beginning. Are you sure? Can you acknowledge? void ab initio இருந்துச்சுன்னா இங்க என்ன இருந்திருக்கும்? void agreement இருக்கும். இங்க வந்து பெனிஃபிட், காம்பன்சேட், ரெஸ்டிடியூஷன் அதெல்லாம் வராது. இங்க வந்து என்ன இருக்கு? void contract இருக்கு. Okay, the party is to make the payment if the acceptor shows some intention of receiving such services, goods or etc. to enjoy the benefit, and the party received benefit must compensate for the claim on the partly paid, performed promise. Partly performed promise ஆனாலும் பரவாயில்ல, receive பண்ண benefit compensate பண்ணணும். Done. This is with respect to quantum remedy. Yes, that's it. Can you please go through performance? Yes, I have promised something. Anything it can be. என்ன consideration வந்து என்னது? What do you mean by consideration? Something in return. அதுதானே promise, அதுதானே performance பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். So the completion or fulfillment of obligation. What do you mean by the term obligation? Promise. Actually obligation வந்து ரெண்டு term இருக்கு. Rights, liabilities ரெண்டுமே இருக்கு. But most of the time வந்து obligation it's my duty that I have to do. So promise தான் mean பண்றாங்க. So the completion or fulfillment of obligation with the respective parties to contract where they perform. Please make a note that they perform or offer to perform their respective promises. அது என்ன perform or offer to perform? அதுதான் நம்ம next heading types of performanceல பாக்குறோம். We have two types of performance. One is actual performance. What do you mean by actual performance? One party performs his promise and the other party's duty to perform. இது நம்ம very first topicல types of contractல under performance or formation பார்த்தோம்ல. Not formation, under performance or execution. Can you please turn that page? Make it faster. Very first topicல end of the topicல இருக்கும். We have few categories for types of contract, right? Classification of contract. Other first one with respect to validity irka. Second one with respect to formation. Third one with respect to performance. What are those listed under that? Yes. What type of a contract is actual performance now? One party performs and the other party's duty to perform. Partly executed and partly executory. Okay, இப்படிதான் லிங்க் பண்ணணும் ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நீங்க. சோ இதை பாத்தீங்கன்னா புது டாபிக் மாதிரியே இருக்காது. அங்க படிச்சதை இங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம்ல. அப்புறம் லாஸ்ட் சொல்லுவீங்க மேம் நீங்க கான்ட்ராக்ட் ஆக்டே எடுக்கலாம் மேம், எப்ப பார்த்தாலும் வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் வாய்ட் கான்ட்ராக்ட் இதே தான் மேம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஓகே, நானும் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா ஒரே டேர்ம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் attempted performance or yes please make a note, offer to perform or tender, where an offer to perform the obligation under a contract is in accordance with the terms of the contract. முதல்ல நீ perform பண்ணுமா நான் perform பண்ணணுமா அந்த ஆங்கிள் பாக்குறது. So tender of goods, a promise to do something, tender of money, the promise to pay something, இதெல்லாமே ப்ளீஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு பாயிண்ட் நோட் பண்ணணும் இங்க. ஏன்னா இங்க offer to perform தான் நான் ஹைலைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா the promiser is not responsible for not performance nor he thereby loses his right under the contract if the promisee does not attempt the performance. நான் ப்ராமிஸ் பண்ணதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்காக உங்க இடத்துக்கு வர நீங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னா ஐ வாஸ் ரெடி டு பெர்ஃபார்ம் மை ப்ராமிஸ், சோ இட் டேக்ஸ் அஸ் an attempted performance. நான் என் சைட்ல தப்பு பண்ணல இல்லையா, நான் என் சைட்ல கரெக்ட் தான் இருக்கேன். ஐ எம் ஹியர் டு பெர்ஃபார்ம் மை ஆப்ளிகேஷன், பெர்ஃபார்ம் மை ப்ராமிஸ், பட் நீங்க தான் வந்து வேண்டாம் தடுக்கிறீங்க. ஓகேயா, அப்ப இது என்ன இது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணதா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு லா சொல்லுது. ஓகேயா, அதுக்கு பேர் என்னது? attempted performs. I offer to perform இல்ல tender offer னு சொல்லுவோம், tender perform சொல்லுவோம். இந்த points to counter என்ன மீன் பண்றாங்க? The promiser is not responsible for non performance because I took all the steps to do the performance. Although the promiser is not responsible for non performance nor does where he loses his right if the promisee does not accept the performance. நான் ப்ராமிசர், நீங்க ப்ராமிசி, நீங்க வந்து நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நீங்க வேண்டாம் மேம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு வந்து எனக்கு என்னோட ரைட்ஸ் எல்லாம் போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்ல. என்னோட ஆங்கிள் படி இது வந்து பெர்ஃபார்ம்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் சொல்லுது. புரியுதா? ஓகே, லெட் மீ டர்ன் தி பேஜ். Reciprocal promises, promises which form the consideration or part of the consideration for each other is a promise for a promise. So we have this example இங்க பாத்துக்கலாம். What are the three classification of reciprocal promises? One is mutual and independent. நீங்க உங்க எதுக்கு பண்ணுவீங்க, நான் என்னோட எதுக்கு பண்ணுவேன், என்னோட ப்ராமிஸ்க்கும் உங்களோட ப்ராமிஸ்க்கும் சம்பந்தம் இல்ல. ஆஸ் ஃபார் த ப்ராமிஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமோ பண்ணிக்கணும். ஓகே. செகண்ட், கண்டிஷனல் அண்ட் டிபெண்டன்ட். நான் என்னோட ப்ராமிஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட், தென் only I can perform or the other way. So this will be taken. And simultaneous and concurrent promises both happen simultaneously. That's what. Then
alternate promise, the legal branch alone can be performed. Alternate promiseக்கும் நிறைய பேர் uncertaintyக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அன்சர்டினிட்டில ரெண்டுமே லீகலா இருக்கும், ஆனா இதுவா அதுவான்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எந்த ஆயில்னு தெரியல. I have my white horse, I'm going to sell it for 5,000 rupees or 10,000 rupees தெரியல. 5,000 valid payment தான், 10,000 valid payment தான். ரெண்டுமே லீகலா இருந்து எதுன்னு தெரியலன்னா அன்சர்டன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா either rice or smuggled opium. ஓகே, அப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து ரைஸ்ங்கிறது லீகல் வேலிட் அண்ட் ஸ்மகிள்டு ஓபியம்ங்கிறது இன்வேலிட். அப்போ இது அன்சர்டனிட்டி மாதிரி தெரிஞ்சாலும் வேலிடா இருக்கிற கேஸ் வந்து வேலிட் ஆயிடும், வாய்டா இருக்கிறது வாய்டு. இதான் ஆல்டர்னேட் ப்ராமிஸ்ல நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட். தென் who has to perform? Performance of a contract has to be done by the promisor himself. எப்போ பர்சனல் ஸ்கில், ஆர்டிஸ்ட், சிங்கிங் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. கான்டெம்பரரி ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு தியேட்டர்ல வந்துட்டு ஒரு மேனேஜர் ஃபிக்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட் வித் சிங்கர் டு சிங் ஃபார் 2 nights per week for 6 weeks பேசிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இட்ஸ் ஹேப்பன்ட் கான்ட்ராக்ட். பர்சனல் ஸ்கில் இருக்கும்போது she has to perform. She cannot perform na performance cannot be done by any other person. அவங்க தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியா. And by the agent if it is not of personal skill, by legal representatives in the case of death of the promisor, by the joint promisor if already ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆயிருக்காங்கன்னா, and time and manner prescribed or sanctioned by the promisee and performance of reciprocal promises in order. ஏன்னா கண்டிஷனலா, மியூச்சுவலா, இண்டிபெண்டா, டிபெண்டன்ட் ஆகிறதா கிளியரா பார்க்கணும். டன். நெக்ஸ்ட், டிமாண்ட் ஃபார் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள். ஹூ கேன் டிமாண்ட் ஃபார் த பெர்ஃபார்மன்ஸ்? நீங்க தான் ப்ராமிஸ் ஏத்துட்டு இருக்கீங்க. யூ ஹேவ் அக்செப்டட் த ஆஃபர். ஆஃபருங்கிறது ப்ராமிஸிங்க, அதுல டவுட் இல்லல்ல. ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல ஒரு ஆஃபர் இருக்கும், ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும்ல, அதுதான கன்சிடரேஷன். கரெக்டா? கன்சிடரேஷன் என்னது? ஐ கெட் சம்திங் ஃபார் சம்திங். உங்க ஆஃபருக்கு என்னோட ஆஃபருக்கு உங்க அக்செப்டன்ஸ் கிடைச்சது, உங்க அக்செப்டன்ஸ்க்கு என் ஆஃபர் கிடைச்சது, நீங்க கொடுத்த ப்ராமிஸ்க்கு என் ப்ராமிஸ் கிடைச்சது, என்னோட ப்ராமிஸ்க்கு உங்க ப்ராமிஸ் கிடைச்சது. கரெக்டா? இதான கிவ் அண்ட் டேக் மாதிரி தானே இருக்கு. அப்போ the promisee in case of his death, his legal representatives can demand the fees. Right? Done. Miscellaneous, time and place of performance பார்க்கணும். Essence of time important. Commercial contract important. Which are contract வந்து it depends on the situation. Appropriation of payments, rule of Clayton case. Debit credit வந்து adjust பண்ணிக்கலாம், இதுதான் அர்த்தம். So இது ரொம்ப டீடைலா இருக்காது, நீங்க ஒரு glance பார்க்கலாம். Then this one is important with respect to assignment of a contract. ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து அசைன் பண்ண முடியுமா? இந்த டேர்ம் நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்னா நோவேஷன் பார்க்கணும். ரிமெம்பர், டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ல நோவேஷன்ங்கிற டேர்ம் பார்த்திருக்கோம். அப்போ யாராவது ஒரு புது பார்ட்டி கான்ட்ராக்ட் உள்ள வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ரைட்ஸும் ஷேர் ஆகும், liabilitiesம் ஷேர் ஆகும். So the transfer of contractual rights and liabilities சேர்த்து போடுங்க. Contractual rights and liabilities under the contract or third party, dropping out the original party. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏற்கனவே A and B இருந்தாங்க. ஓகே, லெட் மீ ஹேவ் சம் ஸ்கிரிபிளிங் ஹியர். ஏற்கனவே A and B இருந்தாங்க. இப்ப B நால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது, அதனால C உள்ள வராது. B நால எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா B மொத்தமா தூக்கிடணும். அதான் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். யூ கெட் மை பாயிண்ட். B இங்க பண்ண முடியலன்னா, B பண்ண முடியல, C கிட்ட போயிட்டு நீ பண்ணுப்பா எனக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் பேமெண்ட் வாங்கிக்கலாம் சொல்லக்கூடாது. கெட் மை பாயிண்ட். ரைட்ஸ்னா என்னது? கெட்டிங் த பேமெண்ட். liability என்னது? பெர்ஃபார்மிங் த பெர்ஃபார்மன்ஸ். என்னால பண்ண முடியல, மேபி whatever the cases, அதனால C அசைன் பண்ணிட்டு C வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு, ஆனா பேமெண்ட் எனக்கு தரணும்னு சொன்னா இஸ் நாட் an assignment of a contract. Assignment of a contract where you transfer the contractual rights and the liabilities together. அப்போ வந்து இந்த B க்கு இனிமே இந்த கான்ட்ராக்ட்ல வேலையே இருக்கு. That's what you call this is assignment of a contract. கொஞ்சம் கீழா நோட் பண்ணோம் இதெல்லாம். Okay, done. So this may be done by the act of parties. So contractual liabilities பொறுத்த வரைக்கும் பெர்ஃபார்மிங் லைக் பர்சனல் ஸ்கில் ஆர் எபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அசைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் தான் சிங்கர், என்னதான் கூப்பிட்டு வந்து பாட சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் தான் போய் பாடுறேன். ஓகே, நீங்க பாடுவீங்களா மேம்னு பாக்காதீங்க, என்ன கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் அக்செப்ட் பண்ணனா. ஓகே, ப்ராமிசர் cannot assign his liabilities of obligations under a contract. நார்மலா வந்து அசைன் பண்ண முடியாது, depends on the situation. Right? Done. Then contractual rights and benefits under a contract may be assigned if the obligation under the contract is not of a personal nature. ஓகே, ப்ராபப்ளி எக்ஸுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, சரியில்ல, ப்ராபப்ளி ஒரு என்னது பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்றாரு. ஓகேயா, ஒண்ணு எக்ஸ் பைபாஸ் சர்ஜரியா, எனக்கு கத்திய பார்த்தாலே பயமா இருக்கும், இந்த ஆபரேஷன் தியேட்டர் எல்லாம் பார்த்தாலே பயமா இருக்கும், அதனால எனக்கு பதிலா என் ஒய்ஃபுக்கு பண்ணிடுங்க. சான்ஸே இல்ல. இது வந்து யாரு? பர்சனல் நேச்சர். ஓகேயா, ஆக்சுவலா அந்த மாதிரிலாம் நடக்கக்கூடாது, வேண்டிக்கணும். பாவம் உள்ள டாக்டர்ஸ் எல்லாம். Okay, done. So the rights and benefits under a contract may be assigned. Assign பண்ணலாம், depends on, but it should not be of personal nature. நான் வச்சுக்கோங்க, rights or liabilities of personal nature இருந்தா it sticks to that person. Okay, done. Actionable gain can also be assigned. Always can be assigned.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு என்னப்பா பார்த்தோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பார்த்தோம்? ஆக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ். இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்ங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த டேர்ம்? டிரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு டேர்ம் இருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபர்ங்கிற டேர்ம் தான் ஆக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ். பார்ட்டிஸே டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. பி தூக்குவோம், ஏஎன்சி தான் எம்ஏ கான்ட்ராக்சுவல் பார்ட்டிஸ். டிரான்ஸ்மிஷன்னா பி இறந்துடுறாரு, ஏஎன்பி தானே கான்ட்ராக்சுவல் பார்ட்டிஸ். பி வந்து என்னால பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு சிஏ வந்து லிங்க் பண்ணி விட்டாருன்னா ஏஎன்சி தான் கான்ட்ராக்சுவல் பார்ட்டிஸ். இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம். இது பேர் என்னது? ஆக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ். இது வந்து பி இறந்து போயிடாது, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா who has to perform if not of personal nature? Legal hire, ஓகே, ஏஜென்ட். அப்போ சி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரா? இந்த கேஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் இல்ல, லா என்ன சொல்லுதுன்னா லீகல் ஹையர் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லுது. இந்த கேஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவோம். தானா? ஓகே. வாட் எல்ஸ்? சோ இதான டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Operation. In this case happens death or insolvency. Done pa? Yes. Can you please go through before we go for breach? Yeah. Actual breach. Adala rendu classification. One is due date of performance appo. Innonu vandu during its performance. Due date of performance la one party will be failing to perform its obligation. Idana normal breach. During its performance na one party performs, partly executed and partly executed in pathom illaya. One party has performed and the other party, other during its performance, avroda performance பண்ணும்போது he fails or refuses to perform. It performs, second point ரொம்ப important, performs but not according to the contract. What do you mean by performance ultimata? ஆஃபர் சைட்ல ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கு, அதை அக்செப்ட் பண்றாரு. அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து எப்படி அக்செப்ட் பண்றாரோ அப்படிதான் அக்செப்ட் பண்றாரு. ஓகேயா? அப்போ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணணும்? என்னன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்களோ அப்படிதானே பண்ணிருக்கணும். Performs but not according to the contract. What do you mean by certain agreements, certain contract? Certainty and uncertainty பார்த்தோம்ல. What do you mean by certain? Certainty should be there with respect to performance, promise. Payment சொல்றோம்ல, பேமெண்ட்ங்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ் தானே. பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிரைஸ் ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்றது, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சப்ஜெக்ட் மேட்டர், டேர்ம்ஸ், கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் சர்டனிட்டி இருக்கணும்ல. அப்ப பெர்ஃபார்ம் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, ஆஸ் பர் த கான்ட்ராக்ட் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணுமோ அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகாது, இது பெர்ஃபார்மன்ஸாவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அப்ப இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? பிரீச், நாட் ஃபுல்ஃபில்மென்ட், ரைட்? Okay, so the breach of non-essential terms can only claim the damages from the default party. So essential or non-essential ஆங்கிறது case to case மாறும். Non-essential term ஆ you cannot cancel the contract, but என்ன பண்ணலாம்? Damages மட்டும் claim பண்ணிக்கலாம். Anticipatory breach. So I anticipated that he will not perform the promise. Okay, so it's a declaration of a party. Probably the party himself may declare with intention not to perform. Okay. So if you look at this example, before the due date of performance, X informed Y, clear avare solliraru. It's a declaration, right? Na panna maatamba appdinu solliraru. X informed Y that he will not going to supply the spark plugs. Okay. Clear avangale sonnano adu enadhu? Breach da. Next, affects the party may treat a contract as discharged. Discharge panna நான் கான்ட்ராக்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன், கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு அர்த்தம். ஐ பிரிங் அன் இமிடியட் ஆக்ஷன் ஃபார் டேமேஜஸ், ஆர் ஐ கேன் கீப் இட் ஆபரேட்டிவ் அண்ட் வெயிட் டில் த டைம் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அரைவ்ஸ். ஓகே, ஐ கேன் கீப் இட் ஆபரேட்டிவ். ஆனா இதுல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்? when the contract is operative, the other party performance promises. ஓகே, வெயிட் பண்ணி பார்ப்போமே, பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அந்த வெயிட் பண்ற கேப்ல. இல்லனா the other party may take the advantage of any subsequent event which discharges the contract. Probably நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், ஞாபகம், ஒரு ஹார்ஸ் வந்து இறந்துடும் அந்த கேப்லன்ட்டு பாருங்க. அந்த ஹார்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டரே இறந்துடும், ஹார்ஸ் இறந்துடும். பிரீச் டர்ன் பண்ணுங்க, டர்ன் ஓவர் த பிரீச். அதுல நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் ரெமிடிஸ் பாருங்க, நாட் ரெமிடிஸ், எஃபெக்ட். அது மேக்ஸ் புக் இருக்காது ராகுல். இல்ல தெளிவா இருக்கேன்னு பார்த்தேன். சீக்கிரம். எஸ், எஃபெக்ட் இருக்கா? ரெண்டு இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்சார்ஜ், செகண்ட் ஒன் ஆபரேட்டிவ் அண்ட் வெயிட். கேன் யூ ரீட்? கேன் somebody read for me that example? கொஞ்சம் லவுடா, யார் ரீட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. லவுடா.
Only to send his horse to work on 4th December 2020, but before this date, X informed Y that he could not sell his horse at all. So X informed Y. He's giving a declaration that he doesn't want to send the horse. Yes, please continue. However, Y did not sell the refusal and accepted the contract. Which means he is not discharging and bringing an immediate action. He is keeping it operative and waiting. Please work. However, till 1st December 2020, the horse died before this date. No subject matter. Yes, the horse died before this date. ஸோ எந்த டேட்டுக்காக நான் வெயிட் பண்ணணும், எந்த டேட்குள்ள அவன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைச்சனும் அந்த டேட் வந்து கிராஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்துல ஹார்ஸும் உயிரோட இல்ல, ஹார்ஸ் இஸ் நோ மோர், ஸோ நோ கான்ட்ராக்ட். அப்ப என்னாச்சு? கான்ட்ராக்ட் பிகம்ஸ் வயர். அப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. சப்ஜெக்ட் மேட்டரே இல்லைன்னா எதுக்காக கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது இல்ல. சோ இதுல ஒரு ட்ரபிள் இருக்கு. ஓகே, ரெமெடிஸ் பார்க்கலாம். லெட் மீ கேரி ஓவர். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்பிள். ரெசிஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். வாட் யூ மீன் பை ரெசிஷன்? தேங்க்யூப்பா. கிளைம் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இல்ல அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. கட்டாயமா என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அதை பண்ணியே ஆகணும், அப்படிதான் சொல்றது கிளைம் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, கேன் யூ டூ சம் ஸ்கிரிப்லிங் ஒர்க் ஓவர் தேர்? நான் ஏற்கனவே அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணோங்கிறதுக்கே ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, கால்ட் ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட். இந்த ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் வந்து நீங்க ப்ராபப்லி லேட்டர் பீரியட்ல படிக்க சான்ஸ் கிடைக்கும். இப்போதைக்கு நம்ம சிலபஸ்ல இல்ல. இந்த ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் படிச்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டே மாத்தி படிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். இந்தியன் கான்ட்ராக்ட்ல என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்குறோமோ அதெல்லாம். சோ கான்ட்ராக்ட் இஸ் நத்திங் பட் கிவிங் அ ப்ராமிஸ் அண்ட் டேக்கிங் அப் அ ப்ராமிஸ். கிவிங் அ ப்ராமிஸ் தான் ஐ அம் கோயிங் டு டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்றது தானே. இது எப்படி பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம்னா ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கும். இஸ் இட் ஓகே? சோ ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் படி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து கிராண்ட் கேசஸ், விச் மீன்ஸ் காம்பன்சேஷன் இன் மணி வந்து எனது இன்ஆடிக்வட் ரிலீஃப். பணம் கொடுத்து சரி பண்ண முடியாதுப்பா. காம்பன்சேஷன் மணி cannot be received. பணத்தால சரி பண்ண முடியாது, பணம் கொடுத்து சரி பண்ண முடியாது, பணத்தால சரி பண்ண முடியாது. அண்ட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் அசைன்மெண்ட். இது எது வச்சு இவ்வளவு ஒர்க்னு சொல்லுவீங்க? அந்த மாதிரி கேசஸ்ல நான் கிராண்ட் கேசஸ்ங்கிறது ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் இருக்கு. Probably I just scrolled over. Non-grant cases-ங்கிறது alternate solution இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணது, ப்ராமிஸ் பண்ணது பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலனாலும் வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அது என்ன ஹெட்டிங்ல போறோம் நம்ம? Non-grant cases. Thank you. So uncertain, inequitable, revocable, okay, by the trustee. So trust breach of trust caseல personal nature, ultravirus of MOA நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? Capacity of the parties, third point. Law should not disqualify. And then otherwise of his MOE. Okay, unable to supervise the carrying out by the court, and adequate remedies for damages are available. So in the cases, there is an alternate solution existing where you can take over the solution. Okay. Claim for injunction is the next remedy, which means ஒரு சில ஆக்ட வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. இன்ஜங்ஷன் வந்து டெம்பரரியா அப்போதைக்கு ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக பண்றது இன்ஜங்ஷன்ங்கிறது. கிளைம் ஃபார் குவாண்டம் மெரிட் பார்த்துட்டோமா? அண்ட் கிளைம் ஃபார் டேமேஜஸ். டேமேஜஸ்ங்கிறது ஏகப்பட்ட டேமேஜஸ் இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அண்ட் ஒன் பர்டிகுலர் கேட்டகரி ஸ்டிபுலேட்டட் டேமேஜஸ் வேர் தி சம் பேபிள் வில் பி as damages that may be with respect to liquidated damages சொல்லலாம். liquidated damagesங்கிறது fixed or ascertained sum. ஓகே, கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகும்போது இந்த லாஸ் இதுக்கு இவ்வளவுதான் வந்து டேமேஜஸ் வரும் சொல்லிட்டு ப்ராபபிளி சொல்லிடுவாங்க. இதே பெனால்டிங்க டிஸ்ப்ரோபோர்ஷனேட். சோ இட்ஸ் லைக் a penalty. இந்த டேர்மே பாருங்களா, பெனால்டில it's a disproportionate category. So இது ரெண்டுமே stipulated damages. You remember why I was using the term stipulated? Stipulation தான் ஏன் யூஸ் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? ஏன்னா கேஸ் டு கேஸ் மாறும். நீங்க வந்து பெனால்டி நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, கோர்ட்ல போனா ஜட்ஜ் வந்துட்டு இது பெனால்டி இல்ல, இது லிக்விடேட்டட் டேமேஜஸ் சொல்லுங்க. பெனால்டினா அதிகமா கிடைக்கும்ல, டிஸ்ப்ரோபோர்ஷனேட் இல்லையா? அப்ப அதிகமா கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்க பெனால்டின்னு பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா அங்க போனா இதெல்லாம் நியாயமா பிசினஸ் ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் நடக்கிறதுதான், இது எப்படி நீ பெனால்டின்னு போடுவா, லிக்விடேட் டேமேஜஸ் போட்டா சொல்லுவாங்க. அதனால as per the powers of the court, as per the court's discretion, it may be stated as liquidated damages or it may be stated as penalty. Okay. Then yes, இதற்கு ஒரு கிளாஸ் பார்ட்மெண்ட். சோ அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் ஆயிருப்போம். அதே அக்ரிமெண்ட்ல இனிமே எனக்கு பதிலா அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, இந்த டேர்ம்ஸ் மாத்திக்கலாம் சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு பண்ணிட்டோம். அண்ட் ப்ளீஸ் நோட், கன்சர்ன் ஷுட் பி ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூன் பார்த்தோம் இல்லையா? அது என்டர் ஆக போது மட்டும் இல்ல, இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் மாத்த போறது ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூனா இருக்கணும். என்ன நடுவில் மாத்தணும் இல்லையா? சோ கன்சர்ன் ஃபார் a new contract which may be expressed or implied as follows. எந்த கேஸ்ல இம்ப்ளாய்ட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம், இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எக்ஸ்பிரஸ் தான் நானே சொல்றேன், என்னால முடியலப்பான்ட்டு. இப்ப எக்ஸ்பிரஸ். இம்ப்ளாய்ட்னா நீங்க மண்டே போட்டீங்க மேம்.
டிரான்ஸ்மிஷன் கேஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா லா என்ன சொல்லுதோ அதானே கேட்கணும். சோ தட்ஸ் இம்ப்ளைட். ஓகே, டன். எந்தெந்த கேஸ்ல அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் கன்சர்ன்? நொவேஷன், ரைட்? நொவேஷன்னா நியூன்னு நான் வச்சுக்க சொல்லிருப்பேன். I'm not going line by line. தென் நொவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட், இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்னால கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறேன். மியூச்சுவல் கன்சர்ன் இருக்கணும், where both the parties should give the consent to be done before the expiry of the original performance. Capacity of legal enforcement இருக்கணும். So capability of the parties ன்னு பார்த்தோம்ல, மேஜர் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா, அது எல்லாமே டிட்டோ. ஏன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் புது கான்ட்ராக்ட் மாதிரி தானே. சோ என்னென்ன இருக்கணும் அது எல்லாமே இருக்கணும். Substitution only in the present contract and not in the future, and law does not entertain the terms of the old contract because everything is becoming new over here. Okay, then alteration are just a few change happening in one or more of the terms. So valid only by mutual consent. ஏன்னா ஹெட்டிங்கே அதான, அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் கன்சர்ன் தானே. அண்ட் ரிவைவிங் ஆஃப் த ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் இஸ் பாசிபிள். ஏன்னா ஃபுல்லா மாத்தலையே, ஸோ டேர்ம்ஸ் தானே மாத்திரம். ஓகே, அண்ட் நாட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் லாங் டைம், ரொம்ப நாளா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாம இருக்காங்க அந்த கேஸ்ல, அண்ட் த கன்சர்ன் ஷுட் பி ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூன். இஸ் இட் ஓகே? நெக்ஸ்ட், rescission, which means cancelling all or some of the terms. Next one, with respect to remission na lesser fulfillment of the promise. Waiver na waive பண்ணிடுறது. ஓகே, என்னோட ரைட்ஸை விட்டு கொடுத்துறது. நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லையா, அட்டெம்ப்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பெர்ஃபார்ம் பண்ண வராங்க, நான் வேண்டாம் சொன்னா என்னோட ரைட்ஸை நான் விட்டு கொடுத்துறேன், முடிஞ்சது. அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் பை எனி அதர் சாட்டிஸ்பாக்சன், எனி அதர். ஓகே, அது பணமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் இங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து 5,000 பதிலா சி வந்து 10,000 பே பண்றாங்க. யார் ஆக்சுவலா பே பண்ணும்? ஏ அண்ட் பி கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிறாங்கன்னா ஏ தான் பி பே பண்ணிருக்கணும். பட் இங்க யார் பே பண்றா? பிக்கு சி பே பண்றாங்க. சோ பை எனி அதர் சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து பணம் மட்டும் இல்ல, வேற யாராவது பார்ட்டி இதுக்கு பே பண்ணாலும் என்னது. ஓகே, டன். இம்பாசிபிலிட்டி, ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து initial impossibility and next one is subsequent impossibility. Initial impossibility is the absolute impossibility which is known to the parties, and second one is mutual mistake which is unknown to the parties. Done. Then supervening impossibility. Okay, supervening impossibility which is also called as doctrine of frustration. இதுல வந்து excuse case னு எடுத்துப்போம், non excuse case னு எடுத்துப்போம். Excuse case is where the contract is made void. ஏன்னா subject matter இல்ல. இப்ப நம்ம horse example பார்த்தோம்ல, horse இறந்து போயிடுது. So in that case, non-existence or non-occurrence of a particular state of things, and death or incapacity for personal skill. Okay, then change of or stepping in of a person with statutory authority, though govern banning the interstate rice trade. Okay, outbreak of war. What do you mean by outbreak of war? Alien friends become alien enemies. Okay, then non-excuse cases அப்படின்னா என்னது? அது கஷ்டம், இது கஷ்டம், இது முடியல, அது முடியல, அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. You have to perform. Difficulty in performance, கமர்ஷியல் இம்பாசிபிலிட்டி, ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கலங்கிறது. தேர்ட் பர்சனால பண்ணலங்க, நான் தேர்ட் பர்சன் பண்ணுவான்னு நினைச்சா அவன் பண்ணல. தேர்ட் பர்சன் யாரு? நானும் நீ தானே கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கும், அப்ப நீ பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்கறது. தென் ஸ்ட்ரைக்ஸ், லாக்ஸ் அவுட் அண்ட் சிவில் டிஸ்டர்பன்சஸ், தென் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் இன்டியூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து நான் எக்ஸ்கியூஸ் வேர் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் ஸ்டில் வேலிட். தென் கோஸ் வித் ஃபோர்த் ஹெட்டிங், லாப்ஸ் ஆஃப் டைம் விச் மீன்ஸ் பார்ட் பை லிமிடேஷன். லாப்ஸ் ஆஃப் டைம்ல டைம் முடிஞ்சிடுறது இல்ல, சூட் பண்றதுக்கு டைம் முடியுது. அதான் லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல பாத்திருக்கோம், டைம் பார் டெட் லிமிடேஷன் ஆக்ட்லாம். அண்ட் லாஸ்ட் பட் செகண்ட், ஆபரேஷன் ஆஃப் லா, டெத் இருக்கலாம், மர்ஜர், இன்ஃபீரியர் அண்ட் சுப்பீரியர் ரைட் மர்ஜ் ஆகுது, இன்சால்வன்சி கேஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் ஆல்ட்ரேஷன். மெட்டீரியல் ஆல்ட்ரேஷன்ங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் வந்து சிக்னிபிகண்டா இருக்கிறனால இந்த கான்ட்ராக்ட்ல நம்ம என்டர் ஆயிருப்போம், அந்த விஷயங்களை மாத்தலாம். இது வந்து மெட்டீரியல் ஆல்ட்ரேஷன் சொல்லுவோம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், பிரீச் ஆஃப் அ. I think over.